KTU S5 CSE Management of Software Systems. Module 3 continuation. Next is testing. So, software testing strategies. Some questions are very important. That is, designing effective test cases is important, but so is the strategy you use to execute them. Should you develop a formal plan for your test? Should you test entire program as a whole or run tests only on a small part of it? Likewise, നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നുപോയി ലാസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ഫെയിൽ ആവുകയാണ്. സോ വി നീഡ് എ പ്രോപ്പർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി. എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസസ് വേണം, നല്ലൊരു പ്ലാൻ വേണം. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ടെസ്റ്റ് ദ എൻറ്റയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ക്യാൻ പ്ലാൻ ഫോർ എ സ്മോൾ മോഡ്യൂൾസ്. സോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എറൈസ് ചെയ്യും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. So we need a strategic approach to software testing. So ഏറ്റവും ചെറിയ മൊഡ്യൂളിൽ തുടങ്ങി യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി, അതിനുശേഷം അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി, ദെൻ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനെ പല പല മെത്തേഡുകളിലൂടെ സ്മോൾ പ്രോജക്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസസ് സ്മോൾ പ്രോജക്റ്റിനും ലാർജ് സ്കെയിലിലുള്ള പ്രോജക്ട്സിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് കേസസും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ എ സ്ട്രാറ്റജിക് അപ്രോച്ച് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ബി നീഡഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വെരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ. എന്താണ് വെരിഫിക്കേഷൻ, എന്താണ് വാലിഡേഷൻ? വെരിഫിക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് എൻഷുവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കറക്റ്റ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ. സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് യൂസറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ആയോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ. വാലിഡേഷൻ refers to a different set of activities that ensure that the software that has been built is traceable to customer requirements. വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് ട്രേസബിൾ ആണോ, കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ട്രേസബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആക്ച്വലി വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റൈറ്റ്. വാലിഡേഷൻ മീൻസ് ആർ വി ബിൽഡിംഗ് ദ റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഓർഗനൈസിങ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ്. The software developer is always responsible for testing the individual units of the program, ensuring that each performs the function for which it was designed. ഓരോ കോമ്പണൻറ്റും ഉദ്ദേശിച്ച ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾസോ ദേ കണ്ടക്ട്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് become involved. Independent Test Group, that is ITG. അപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റിമൂവ്സ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് മേ അതർവൈസ് ബി പ്രസൻറ്റ്. ITG ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരും. സോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിനും അവിടെ ഒരു റോളുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു സ്പൈറൽ വ്യൂ ആണ്. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കോഡ് അവിടെയുണ്ട്. ആ കോഡിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്, വാലിഡേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്, സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അത് പല ഫേസിലൂടെയാണ്: ഡിസൈൻ, റിക്വയർമെൻറ്റ്, സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ സ്പൈറൽ മോഡൽ. That is, unit testing begins at the vertex of the spiral and concentrate on each unit of the software as implemented in source code. Then testing progresses by moving outward along the spiral to integration testing, where the focus is on design and the construction of the software architecture.
Then taking another turn outward on the spiral, we encounter validation testing, where requirements established as part of software requirement analysis are validated against the software that has been constructed. Then finally, system testing, where the software and other system elements are tested as a whole. So it's a spiral view. Then a software testing strategy. Testing direction, code, design requirements likewise. So unit test, then integration test, then other higher order test. Unit test white box techniques are integration test black box plus limited white box, then validation test, that is black box techniques. Then next we will discuss strategic issues. First is specify product requirements in a quantifiable manner long before testing commence. നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അറിയാം, അതിനെ ഒരു ക്വാണ്ടിഫയബിൾ മാനറിൽ പറഞ്ഞാലാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി. ദ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ മെഷറബിൾ ടേംസ്. ടെസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം. Then understand the users of the software and develop a profile for each user category. Then develop a testing plan that emphasizes rapid cycle testing. Then build robust software that is designed to test itself. Then the sixth step is use effective formal technical reviews as filter prior to testing. ടെസ്റ്റിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് റിവ്യൂസ് നടത്തിയിരിക്കണം. റിവ്യൂസ് ഒരു ഫിൽട്ടർ പോലെയാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന്. ദെൻ കണ്ടക്ട് ഫോർമൽ ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂസ് ടു അസസ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ദംസെൽവ്സ്. ഡെവലപ്പ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. സോ പ്രോപ്പർ വേയിൽ പ്രോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ മെനി ഇഷ്യൂസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. These all are the strategic issues. Then we will move on to unit testing. Unit testing focuses on the smallest unit of software design, the software component or module. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ യൂണിറ്റായിട്ട് ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഓരോ ടീമും അവർ ചെയ്ത മൊഡ്യൂൾ ലെവലിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു. ദ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ബോക്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ കോമ്പണൻറ്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ ഫോർ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് boundary conditions are tested, then independent paths, basic paths are tested, then all error handling paths are tested. ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അതിലുള്ള ഓരോ എറേഴ്സിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ബിക്കോസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പ്രോഗ്രാം, driver or step software must be developed for each unit. Driver എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the main program that accepts test data, passes data to component and prints relevant results. That is driver, the main program. Steps means step is to serve to replace modules that are subordinate the component to be tested. എ സ്റ്റബ് ഓർ ഡെമ്മി സബ് പ്രോഗ്രാം, സ്റ്റബിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡെമ്മി സബ് പ്രോഗ്രാം, യൂസസ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ്റർഫേസ്, മേ ഡു മിനിമൽ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ, പ്രിൻസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് കൺട്രോൾ ടു ദ മൊഡ്യൂൾ അണ്ടർഗോയിങ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ സ്റ്റബ്സ് ചെറിയ സബോർഡിനേറ്റ് മൊഡ്യൂളാണ്, ഡ്രൈവർ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമാണ്. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പോകുന്നത്. So drivers and stubs represent overhead, that is both are software that must be written. There are some situations in which you will not have the resources to do comprehensive unit testing. Select critical modules and those which high cyclomatic complexity and unit test only them.
യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ റിസോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഏത് മൊഡ്യൂളാണ് ആ മൊഡ്യൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റബ്സ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓരോ ടെസ്റ്റ് കേസസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈച്ച് മൊഡ്യൂളിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ കംസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. Integration testing is a systematic technique for constructing the program structure while at the same time conducting tests to uncover errors associated with interfacing. യൂണിറ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാത്തരം എറേഴ്സിനെയും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർഫേസിങ്ങിലുണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സിനെ അൺകവർ ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. The objective is to take unit tested components and build a program structure that has been designed. Taking the Big Bang approach to integration is a lazy strategy that is doomed to failure. That is, integration testing should be conducted incrementally. മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ 2 മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 മൊഡ്യൂൾസിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അടുത്ത മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ. ഫോർ ദാറ്റ് top-down strategies are there, bottom-up strategies are there. Top-down integration testing is an incremental approach to construction of program structure. So this either a depth first or breadth first manner. Depth first integration would integrate all components on a major control path of the structure. In BFI, breadth first integration incorporates all components directly subordinate at each level, moving across the structure horizontally. So the figure shows depth first integration. M1, M2, M5 would be integrated first. Next, M8 or M6. In breadth first integration, M2, M3 and M4 would be integrated first. The next control level M5, M6 and so on. Okay. So next method is top down integration testing. So here the main control module is used as a test driver and stubs are substituted for all components directly subordinate to the main control module. So depending on the integration approach selected, that is depth or breadth first, subordinate stubs are replaced one at a time with the actual components. Tests are conducted as each component is integrated. On completion of each set of tests, another stub is replaced with the real component. Then regression testing may be conducted to ensure that new errors have not been introduced. So top-down strategy sounds relatively uncomplicated, but in practice logical problems can arise. The most common of these problems occur when processing at low levels in the hierarchy is required to adequately test upper levels. So the tester is left with 3 choices. First one is delay many tests until stubs are replaced with the actual modules. Develop stubs that perform limited functions that simulate the actual module, or integrate the software from the bottom of the hierarchy upward. That is top-down strategy. In bottom-up integration begins construction and testing with atomic modules. That is components at the lowest level in the program structure. Because components are integrated from the bottom up, processing required for components subordinate to a given level is always available and the need for stubs is eliminated. So these are the parts of integration testing. Modules, unit test ചെയ്ത മോഡ്യൂൾസിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് വരും, ഇൻ്റർഫേസിങ് എറേഴ്സ് വരും. ഇതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. സോ ദിസ് ഫിഗർ ഷോസ് ബോട്ടം അപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ.
cluster 1, cluster 3, cluster 2. That is bottom up integration is shown in this figure. Then next type of integration is regression testing. Each time a module is added as part of integration testing, the software changes. New data flow paths are established, new I/O may occur, and new control logic is invoked. These changes may be cause problems with functions that previously worked flawlessly. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വരുന്നത്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ചസ് വരാം, കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം. സോ നേരത്തെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരാം. സോ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി, regression testing is the re-execution of some subset of tests that have already been conducted to ensure that changes have not propagated unintended side effects. ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ റീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ എറേഴ്സും റിമൂവ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, ചില ഫങ്ഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർ ആവാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും. നേരത്തെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസംസ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് റീ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സം സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ next one is smoke testing. It is also an integration testing approach for time critical project, allowing the software teams to assess its project on a frequent basis. That is, software components that have been translated into code are integrated into a build. A build includes all data files, libraries, reusable modules, and engineered components that are required to implement one or more product functionalities. So a series of tests is designed to expose errors that will keep the build from properly performing its function. The build is integrated with other builds and the entire product is smoke tested daily. That is, വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെറിയ എറർ പോലും ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഏരിയയിൽ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ലീക്കേജൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിലൂടെ സ്മോക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ചെറിയ ഹോളിലൂടെ പോലും സ്മോക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിസമാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സ് പോലും ക്രിട്ടിക്കലാവുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു എക്സ്പോസ് എറേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. So what is the benefits of smoke testing? Integration risk is minimized, the quality of the end product is improved, error diagnostics and correction are simplified, then progress is easier to assess. These are the benefits of smoke testing. So integration testing, an overall plan for integration of the software and description of specific tests are documented in a test specification. ഈ നടത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ, ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് എ വർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ. ദ ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഓവറോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു phases and builds that address specific functional and behavioral characteristics of the software. ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഓവർ. ദെൻ validation testing. Like all other testing steps, validation tries to uncover errors, but the focus is at the requirements level. അപ്പം വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വാലിഡേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്? സോ ഹിയർ ഫോക്കസ് ഈസ് അറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ലെവൽ. It to ensure that all functional requirements are satisfied, all behavioral characteristics are achieved, all performance requirements are attained, documentation is correct, and human engineered and other requirements are met. So after each validation test case has been conducted, one of two possible conditions exist. First one is
the function or performance characteristics conform to the specification and are accepted, or a deviation from specification is uncovered and a deficiency list is created. ഇപ്പോൾ വാലിഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും, അതർവൈസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. Configuration review or audit is used to ensure that all elements of the software configuration has been properly developed, catalogued and documented to allow its support during its maintenance phase. When custom software is built for one customer, a series of acceptance tests are conducted to enable the customer to validate all requirements. So, കസ്റ്റമറിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ കിട്ടിയെന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീരീസ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ അതിൽ വരുന്നതാണ് ആൽഫ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റ്. ദ ആൽഫ ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ് സൈഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ. The beta test is conducted at one or more customer side by end users of the software. Unlike alpha testing, the developer is generally not present. ആൽഫ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പർ ആ സൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ആൽഫ ടെസ്റ്റ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ് സൈറ്റ് ബൈ കസ്റ്റമർ. ഡെവലപ്പേഴ്സ് സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റമർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം കസ്റ്റമേഴ്സ് എൻഡ് യൂസറിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റ്. Then acceptance test by the customer. ആൽഫ ടെസ്റ്റ്, ബീറ്റ ടെസ്റ്റ്, then acceptance ടെസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം വാലിഡേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ്. Then system testing. So system testing, recovery testing is there, security testing is there, stress testing is there, performance testing is there. So first one, recovery testing. That is a system test that forces the software to fail in a variety of ways and verifies that recovery is properly performed. Recovery ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Then security testing attempts to verify that protection mechanism built in the system will in fact protect it from improper penetration. സെക്യൂരിറ്റികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് റിസോഴ്സ് ഇൻ അബ്നോർമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വോളിയം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഡാറ്റ വരിക, ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. It is designed to test the runtime performance of software within the context of an integrated system. എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫൺ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി റിക്വയർ ബോത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ. These all are the testing scenarios. Unit integration, verification, validation already പറഞ്ഞു. Then ഫൈനലായിട്ട് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ്. Okay. Then the art of debugging. Debugging occurs as a sequence of successful testing. That is, when a test case uncovers an error, debugging is the process that results in the removal of that error. എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീബഗിങ് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ആ എററിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Debugging is not testing but always occurs as a consequence of testing.